Hello guys. ഇന്ന് ത്രെഡഡ് അബ്രംഷൻ കളിക്കാം. നോർമൽ കളിച്ച് നോക്കാം. കഥ തുടങ്ങുകയാണ്. സുസുക്കി ഹാഡ് അറിഞ്ഞു സ്ട്രീം. നീ എന്താ വീസ കൊണ്ട് പോയി കളഞ്ഞത്? Rockstar game present. Stream lag. Okay. എന്താ സ്റ്റോറി, എന്താ സംഭവം? എന്താ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്നാ കാണിക്കണ്ട്. എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. Red attention. പുള്ളിനെ യാത്രയാക്കിയതാ. കഥ എന്താ നോക്കാം. That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവര് ഈ പറയണത്? That there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Safia, I broke into stream. Animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a family. തലയില് മറ്റേ തൂവലി മണ്ണറൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other.
And who let you worship in peace? It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. Jenny. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞളിട്ടോ അല്ലേ ജോൺ നമ്മളെ അച്ഛൻ്റെ പേര് എന്തൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹോ സീൻ എന്തോടാ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണോ? ട്രെയിൽ ചെയ്യാനാ? അയ്യോ എന്റെ കുതിര ഓർന്നില്ല. Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned. എടാ ഇത് ഐഫോണിൽ ഗെയിം കിട്ടുമോ? എടാ അറിയില്ലടാ. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. ഐഫോണിൽ കിട്ടുക ഇല്ല, ഐഫോണിലൊന്നും ഇല്ലെന്നോ, ഫോണിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ലട്ടാ. I ain't one to judge a man by the company he keeps, but well, he ain't been friends for a long time. എവിടെയാ കൊണ്ടുപോണ അതുവരി? Time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. നെയിം എന്താ? എടാ റെഡ് ഡയമെൻഷൻ. എടാ നെയിം അവിടെ വേണ്ട കഷ്ടത്തിൽ ടൈറ്റിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ബ്ലഡി ഫുൾ. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Come on. Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those. ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയ ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെ ഇട്ട് കളിക്കാം. Ain't much of a city, more of a town with delusions, but no,
No, me neither. I tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost Hold via. just over this hill. Yeah. Let's go. സോയിസേ പറടാ. Listen, mister. This here. ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നോട്ടെ? വെയിറ്റ് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഇത് കാണിക്കണം. ഇത് കഴിയട്ടെ, സ്റ്റോറി കഴിയട്ടെ. Gang rode in and took the place over. സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I understand. ഇത് നോക്കാം, കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാഗ് അടിക്കുമെന്ന് സംശയമുണ്ട്. Have yourself a good time. സുസുക്കിയുടെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഇടാവോ? സുസുക്കിയുടെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഇടാം. സുസുക്കിയുടെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഇടാം. എടാ സുസുക്കി ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചായി. അതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാ? മാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലേ? അടിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ വിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അൾട്രേറ്റ് കത്തോന്ന് നോക്കാം. കിട്ടിയ ഓക്കെ. വേണ്ട കിട്ടി. ഓക്കെ. 4 വാച്ചിങ് കണ്ടല്ല. ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിച്ചേ. പവറൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത എന്താണ് എല്ലാവരും? Bill, I've come for you. Bill Williamson, come out here right now. സുസുക്കി ആണല്ലോ. ഇതോടാ തന്നെ 4 ലൈക്കായിട്ടുള്ള 4 ലൈക്ക്. എന്താണ് ഗൈസ്? Think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Brother. Oh. അടിയാണെന്ന് നോട്ട് ഇവിടെ. Like I need saving. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. ഒക്കെ പറയണ്ട കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വെടിവെച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഇതിനാണ് അവൻ വെറുതെ ഷോ കാണിച്ച് ഇവിടെ വരാൻ വന്നത്. ഇവിടെ ഫുൾ വണ്ടി വന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. DC മഞ്ജു ആയിഷ ആരാ? എടാ അത് ഇതുപോലെ ചാറ്റൻ്റെ ഒരുത്തം വന്നടാ. എനിക്ക് ഡെയിലി റെഡിയും കോഡ് എടുത്ത് തരാന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ വന്നവനാ. പിന്നെ ആ വഴി കണ്ടിട്ടില്ല.
2018 ബെസ്റ്റ് ഗെയിം എന്നാ പറയണ ഇത്. 2018-17 കണ്ടു. നമുക്ക് കളിച്ചു നോക്കാം. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the എത്ര GB ആണെന്ന് പറയാമോ? എടാ ഇത് 7 GB ഉള്ളു. ഇത് 7 GB ഉള്ളു. ഞാൻ ക്രാക്കറാണുള്ളത്. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now? എടാ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ വിസിൽ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. വിസിൽ ഹായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. It was very fun, Mr. Marston. ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്. Heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't... വെടിയും കൊണ്ട് ആളെ എങ്ങോട്ട് പോണേന്നോ. I'll bear that in mind. എവിടെയാണത്? Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. എവിടെ പോണത്? ഹോൾഡ് വി അടിക്കുമ്പോ എന്തോ ഉണ്ട്. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. ഇനിയും കുതിരപ്പുറത്ത് പോണോ? Easy now. Come on. ഇതിന് മാത്രം ഈ കുതിര ഇത് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നാവോ? Come on. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണോ? എടാ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണ്ടി വരൂടാ. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. മിനിമം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം. ഹലോ. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേഷൻ. All sorts of new folk like yourself. ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ട് പോട്ടെ. I don't have time to be waiting around. ഓടി പെണ്ണം പൊള്ളുന്നു.
എല്ലാം മനസ്സിലായി. വിട്ടോ. Yeah. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. കഴിഞ്ഞ ഇത് കാണിക്കാൻ ചുറ്റിച്ചോണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയാ പോലെ നായക്ക്. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. കുതിരനെ കയറി കെട്ടിയിട്ട് ഏതാ എനിക്കിതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? How about a cold ചാട്ട് drink, എനിക്ക് Mr. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. കിടന്നുറങ്ങി. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount up and take a look around. എവിടെ പോണ്? ഇതിനെ കുതിരനെടുക്കുമോ? Right. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. എവിടെ ഇപ്പൊ പുള്ളി പോണത്? Thank you, Mr. Marston. ഇതില് മ്യൂസിക് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ? സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓഡിയോ എനിക്ക് മ്യൂസിക് വേണ്ട. ഹെഡ്ഫോൺ ഓൺ. പിന്നെ അതൊന്നുമില്ല. എനിക്കില്ല മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Happier someone's along with me. I feel a lot happier now. I got a rifle. ഗ്രാഫിക്സ് കുറവ് പോകുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം ഓണാണ്. With your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. ഇത് എങ്ങോട്ടാ? Come on. Come on. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. അയ്യോ, ഇത് കണ്ണു വരുന്നില്ല. Another one for the pot? Better at shooting rabbits than outlaws, I see. We got one! That's it! Kill those little varmints! Shot, Mr. Marston. Rabbits in വിടൂല നിന്നെയൊക്കെയാണെന്ന്. വിടൂല. എവിടെ പോയി? അവിടെ പോയി അടിക്കും ഞാൻ. ഇവിടെ 53 കൊല്ലണോ? മുയലിറച്ചി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. We should keep moving. There's See you. still ways to go. Come on, boys. ഉന്നമില്ല സത്യം. Let's go. ഉന്ന If it's not the rust എന്റെ എയിം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക്. rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! Can't afford to lose any more livestock. Kill 'em. രണ്ടുപേരെ കൊന്നേ. Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. എടി പോക്ക്.
എടാ ചാറാ, എടാ ചാറില്ല. ഇതെന്ത് ഓടാത്തത്? അതെ പോയി. പോയി കളിക്കണം. സത്യത്തിൽ കളിക്കാം. കൊറേ കളിച്ചിട്ട് ഒന്നിനും ഒരു എയിമില്ലാണ്ടായി ഇപ്പൊ വന്നു. ഇതിങ്ങനെ 53 എന്തോ കൊല്ലാൻ കാണിക്കണില്ല. എവിടെയാണ് വേണ്ടും പുള്ളി ഇനി അടുത്ത് പോ. എന്താ ഇവിടെ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ്ട് എഫ് അടിക്കാം. മാപ്പ് റെഡി കാണിക്കുന്നു. സത്യം മാപ്പ് റെഡി കാണിക്കണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റണ്ടേ. ഉറങ്ങാൻ പോണാള്, ഉറങ്ങാൻ പോണെന്നോണ്. സംഭവം എന്ത്? മാപ്പ് സേവ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനേറ്റ് ചാടി എനേറ്റ് പവർ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളി. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. പെട്ടിക്കത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ആമോ വിളിച്ചിട്ട് ക്യാരക്ടർ മാറ്റണോ? ഇത് അൺലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ സേവ് ബി പോവാനാണ് കാണാം. എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തോട് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടെ ഉണ്ടേ. ഇവിടെ എന്തോ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾ സെറ്റ്. ഇത് ശോകം, ഭയങ്കര ശോകമല്ലേ ഇത്. വേണ്ട. കാണാതെ എഫ് അടിച്ച് ഇത് ഓടാന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വന്നിട്ട് പിന്നോക്കാം. ആകെ ഇപ്പം ആദ്യം അച്ചി ഇവിടം വരാനാണ് ഇത്. ഈ പെണ്ണുമ്പോഴുള്ള മിഷൻ കഴിഞ്ഞതാ.
Mr. Marston. How are you ഇവൻ doing അളവ് today? അളക്കാൻ നോക്കാന്നോണ്ടാ. എടാ ഞാൻ പോട്ടെ സ്റ്റോറി കേട്ടെ. ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കൊടുത്തും പറ്റേട്ടാ. Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. ഞാനൊന്നും പോട്ടില്ല. ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയടാ. ഇല്ല പറ്റില്ല. Let's go. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡില്ലേ സെക്കൻഡാണ് കളിക്കണ്ട. സെക്കൻഡ് മൂട് സാധനം. You don't know me at all, Miss McFarland. Here. Call yourself a rancher? Go. Would you like me to slow down? Are you saving the best for last? Come on. ഇത് നെക്കിപ്പിടിക്കണോടാ. അവളെന്ത് പോക്കാ പോകുന്നത്? ഇത് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് നെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കുതിര ചവിട്ടി പുറത്തിട്ട് തന്നെ. കുതിര മോനെ ഒരു പെണ്ണിന് മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കരുത്. അവളെന്ത് പോക്കാ പോണത്? ഇങ്ങനെ
നിങ്ങളെ കൊറേ ഉണ്ടാ. ഓ കൈവനൊക്കെ നെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട്. കുതിര സവാരി അറിയില്ല. കുതിര സവാരി പെണ്ണിനെ കാണാ. ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ള എവിടെയത്? ആ പെണ്ണുമ്പിളിനെ കാണില്ലടാ. പെണ്ണവിടെ പെട്ടല്ലേ. വന്ന്. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. പിന്നെ ഇനി എങ്ങോട്ടാ? 2 മാപ്പ് കാണിക്കണ്ട്. എമ്മിലോട്ടാണ് മാപ്പ്. ഇവിടെ വന്ന നമ്മുടെ കുതിരയുടെ. ഓ ഇതും കൊണ്ടും പോണോ? ഇത് കയറാൻ പറ്റൂല. ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റൂലട്ടാ. അത് നമ്മളെ കുതിരയിട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. അവിടെ പോണ്ടേ? ഓ കുതിരയുടെ ഇത് നീലാണ്. കുതിരയുടെ ഇത് സ്പീഡിന്റെ ഇത് അത് കുറയുമ്പോ നമ്മളെ കുതിര ചവിട്ടി പുറത്ത് തരണത്. അതൊരു മാതിരി മുമ്പേ ഒരു പോയി. ഹലോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുവോ? അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി നന്നായി നമ്മൾ അറിയട്ടെ. പടച്ചു നോക്കാം സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ ടാപ്പ് അടിച്ച് പോണ കുതിര സ്പീഡ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ അവസ്ഥ. കൈ വേദന അങ്ങനെ നെക്കി.
പെണ്ണിനെ പണി ഫിനിഷ്. ആ ചെല്ലി ഇവിടുത്തെ വണ്ടി പിടിച്ചു കളിക്കണം. Excuse me. Hey, you got a visitor. വൃത്തിയില്ലാത്തവൻ Shut up. കിടക്കണോട് തന്നെ അത് ഉപ്പീർന്നു. And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did. Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. കണക്കാണ്ടാ വൃത്തിയും എടുപ്പൊന്നുമില്ലാത്തവന്മാരാ. Maybe one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ? I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. കഥ മനസ്സിലാവില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് സാധനം I മനസ്സിലാവില്ല. also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. ആരും മിണ്ടണില്ല. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. ഉണ്ടേ ആനായി പിറന്നോനെ. ഇതെല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് അത് ഫോളോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So who we looking for? Bunch of... We need to have a talk about the laws in this town. Howdy. May he bless you. കയ്യിന്ന് ഗണ്ണെങ്ങനെ മാറ്റുന്നൊരു എടുത്തൂല. കയ്യില് ഗണ്ണൊന്നെങ്ങനെ മാറ്റും. താ പണക്ക് നോക്കാം. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into.
go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. എച്ച് Damn, he's seen us. Come on, don't lose him. I'm getting after him. Catch me up. Come on. എന്റെ കുതിര അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേന് നേരം വിളിക്കൊന്നുണ്ടാ. I don't want to lose him. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can... അവനെ കൊല്ലണോ അല്ലേ? Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Jola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get ഉമ്മ around. വൃത്തിട്ട വഴി. Start, but there's plenty more where he came from. Come! അവന് എന്ത് പോക്കാ പോണേ നോക്കി. റെഡ് ഡോട്ടാ. ആ റെഡ് ഡോട്ട്. Looks like we got company, boys. ആ അടി 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 അടിച്ചിട്ടാണല്ലേ. We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot! Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Behind the crate, Marston. Smoking them. Back you up to hell's back door, Walton. പുറത്തിനകത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. Now move up to that crate. I'll cover you. Jesus wept. Watch out for that bastard. You ain't getting near, Walton. You ain't getting away this time. Damn it all. Are you gonna die now? ഹീലില്ല. ഹീലടിക്കാൻ എങ്ങനാ? Blast you. Trembling worse than a അവനും വീണ്. Now get to that rock. I'll shoot you some space. Come on! I've seen tougher cow turd! There's another one behind the outhouse, boy. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. I got Viking ancestors. You hear me? There's two more of the bastards. This way. Take them down, boy. You're reckoning, boys. Who's that woman you brought with you, Marshal? Stay close. You ain't gonna win this! Alive. Walton's inside the house. Take him alive if you can. Boy, I'd have preferred him to swing. I guess beggars can't be choosers. അവൻ എന്താണ്ട് അച്ഛനെ കൂടി ഞാൻ. Not a bad shot, Mr. You received it, so I broke the string. with me next time you're in town. I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. 5 വച്ചങ്ങോട്ട് 5 വച്ചങ്ങ എല്ലാം ലൈക്ക് സമയത്തിന്റെ സബ് ചെയ്ത് പവറാക്ക് ഗൈസ്. അതിനകത്ത് വിഷയം വെച്ചാലേ നമ്മ ഈ കുതിരക്ക് സ്പീഡ് കൊടുക്കൂലേ, മറ്റേതില് സെക്കൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് ആവൊക്കെ പിടിച്ചായി. ഇതിനകത്ത് ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് എന്നൊരു പിടുത്തൂലല്ല. ഓക്കെ, എമ്മിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. Go! Let's go! You want a bullet in the brain? You get more! You get no chance! You kill me with! He's
There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. ഓ അവനെ രക്ഷിച്ചാണ് പൈസ കൊടുത്ത്. I could use a little luck. നീ വിട്ടോ. ഇനി ബി ആണല്ലേ. ഒന്ന് എടുക്കാനല്ലോ ഇനി. അപ്പൊ ബിയിലോട്ടാ പോണ്ടത്. Come on. ഓർഡർ കുതിരേ. ഓക്കേ. Let's go. ഈ കൈ ഇങ്ങനെ നെക്കിപ്പിടിക്കണ ഭയങ്കര വേദനയാണ്. എന്താണ് NPCC-നാ? എടാ നീ ഫുഡ് കഴിച്ചാടാ? ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ? കുതിര വന്ന് ചാടും. ഡ്രീം ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അവനവിടെ ആരുടെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മ എന്തിനാ പോയി അനവസാരിക്കണേ? ഞാനൊറ്റക്ക പീസിലാറ്റില്ല. എല്ലാരും അവിടെ അറിയില്ല. Mr. Marston, how are you? ഒരു കുറച്ചധികം വലിയ ഇവിടെ പോയുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ ഹവായി ചോദിച്ചു. I've got to get some supplies and I can do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. എത്ര ഡ്രൈവർ സീറ്റ്? ഞാൻ ആര് നിന്റെ? ഡ്രൈവർ സീറ്റ്. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You
can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. സത്യം എന്നെ പണിക്കാരനാക്കി. I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Hello? Hello, mister. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being ഒരു funny? സീനാട്ടി വണ്ടി ഓടിക്കാണ്ട്. I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure ഇപ്പൊ you. അതാ ഇപ്പൊ അതാ പറ്റിയ കളി കളിക്കുന്ന ഫീഫർ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ. ഇത് ഫീഫർ പോലെ ഉണ്ടെന്നാ. Holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to എന്ത് raise മതിക. Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new. ഇതല്ല വേറെ ഏതാ? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fell in laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. So this is Armadillo, Manhattan. ആ റോബോട്ട് എടാ അത് മറ്റേ ഇത് എന്നാ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ അവസാനം ലൈവ് നിർത്തിയതല്ലേ കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവില് അത് ഇതാടാ ബ്ലഡ് സ്ട്രൈക്ക് അത് ഫ്രീ ഫയർ പബ്ജി കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി പാർലൈറ്റ് പിന്നെന്താ ഇഷ്ടംമാതിരി ഗെയിമുകൾ കൊള്ളാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കി He saved your life, so be polite to him. ഇവന് ഇവിടെ വളക്കോന്ന് നോട്ടടാ അവസാനം നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഹലോ Just finished helping a patient. How can I help you? 6 Hey, mister. I got stock of them electric belts if you need to lose weight. ഇത് ഫ്രീ ആണ്. The marshal ain't no man in my എന്നിട്ട് എഫ് അടിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇതിനൊക്കൊന്നും പൈസ ഇല്ലെന്നോ. പൈസ ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത്. Thank you kindly. പൈസ ഇല്ല, അതിനൊക്കെ പൈസ വേണം. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. അടുത്ത എന്തോ വള്ളിക്കെട്ട് പണിയാണ് കിട്ടാൻ പോണേന്ന് തോന്നട്ടാ. മെഡിസിനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടമ്മ. You rat! Son of a bitch! Help!
woman. I suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. You take care, lady. There might not be anyone around next time. I'm sorry. Excuse me, sir? ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്ക് വരാനുള്ളത്. No harm done. Hey! I heard someone bagged that giant mountain lion nearby, but I don't believe it. Golden Grump is a terrible undertaker. Well, hello. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോട്ട് ആശ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ വരാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Easy there, lady. Well, really? Jacob Austin? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. I ordered some fancy things from Spalding's, but they darn well never arrived. Well, I've heard different. I'm sorry, pal. I doubt that you... പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. All right. You don't want to get blood on that dress, do you? Sorry, lady. You won't be needing this, man. എല്ലാരും പോയി. വാണ്ടടാ ഒരുത്തനെ പോയി കൊല്ലണോ? അത് ആരെയാ കൊല്ലണ്ടിരുന്നത്? വെറുതെ ആരാണ്ടിനെയും കൊന്നേൻ. Bad spot here. Enough, I say! I'm gonna kill you, liquor! You bastard! You're all dead for good! എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാണല്ലോ. രണ്ട് പോലീസുകാർ കൂടെ ഉണ്ട്. പോലീസുകാർ വരട്ടെ, പോലീസുകാർ വരട്ടെ. എന്റെ പള്ളി. Ain't that easy getting away from me. Boy, I sure hope you save your prayers. എവിടെന്നാ അടിക്കണത് കൊണ്ടുറക്കാണ്ട്? What have we got here? You bastard! You're dead! എന്താ പോടാ. എടാ ഇത് പ്രശ്നമേ. വേണ്ടത്തെ വള്ളിക്കെട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് പ്രശ്നമാകും. ഓടിക്കാൻ അവര് നല്ല അടി അടിക്കും. You almost got me.
ഇക്കന്നെ പ്രശ്നവും ഇടാൻ പറ്റൂല. ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു, ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ അവിടുത്തെ ക്രിമിനലായി. What have we got here? You're gonna die here today! You ain't walking away from here! വേണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിക്കറ് കേറ് മോനെ കേറാ. One law in this country! Might is right! You're clean out of chances now, boy! ഇത് പണിയാണേ നമുക്ക്. You are a bad man, mister! വേണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് അടി കിട്ടാണ്ട്? ഇത് എവിടെ നിന്ന് അടി കിട്ടണത്? നല്ല ഇതിക്ക് പെട കിട്ടാണ്ട്. ബാക്ക് വഴി ഓടാൻ പറ്റുമോ നോക്കാനാ. രക്ഷയില്ല, ഇതില് ഞാൻ പെട്ട്. ഞാൻ പെട്ട് നിക്കണ്, പെട്ട്.